So just tell me when you're ready. Okay. Oh, we can start. Yeah. Okay. So my name is Yehuda Shaul. I'm 28 years old. I was born in Jerusalem. The reason why I have a sort of a North American accent is because both my parents immigrated from North America. I'm an observant Orthodox Jew. I don't know if it means too much for you. But in a way, this is not the only thing in my background or in my identity that makes me a bit different than the people who do the kind of work I do today. I also grew up in what you would call the right side of Israeli politics. I joined the draft in March 2001. I served till March 2004. 3 years of service as a combat infantry soldier and a commander. I ended my service as a company sergeant. A company is a group of around 120 soldiers. 2 years of my service were in the West Bank, and out of these 2 years I served 1 year and 2 months in Hebron. The heart of the activity of Breaking the Science, in a way, is interviewing soldiers and ex-soldiers about their experience. We audio tape them. Until today we've interviewed over 730 people. All of them served as conscripts during the Second Intifada up to today. So from 2000 to today. People are more or less my age. People are like 19, 20 years old to 30, 31 years old. We research, verify, cross-check these testimonies, publish them in different publications. And the second thing we do is we try to use our personal experience and the testimonies as an educational tool. So give lectures, guided tours in Hebron, the South Hebron Hills, trying to bring people to see the reality of occupation there. If you want to ask me, what it is all about, what it is that we want as Breaking the Science, what is our call? So I think for us the story is very clear and very simple. We're not here to bring peace to the Middle East. We're not here to promote any political solution to this conflict. That's not the story of Breaking the Science. In a way, we always say in a cynical way that we are all about creating problems, not solving them. I must tell you that the work around Operation Castled was something new for Breaking the Science. And I'll explain what I mean. Usually the way we work is we get the stories 2, 3, 4 years after they take place. Because most of the people we interview are people who are already out of the military. Had the time to reflect on things, see things in a different perspective, and now we approach them and they agree to testify. Operation Castled in Gaza is the first time that we initiated. We tried to get the stories right after it took place. And it's because we were just sitting in the office watching the operation on TV. And our instinct as combat soldiers told us that this time it's something else. It's different than what we know. Right after the operation ended, we started contacting our people and trying to build in, our contacts into the military to try to understand what happened there. And I must admit that at the beginning, once we started meeting soldiers, we didn't believe them. Because they were talking about a completely different environment, something that we haven't heard yet. And I served 3 years in the highlight of the Second Intifada. I served in Operation Defensive Shield in April 2002, Deterrence Path in June 2000. Big operations during tough times. And all what I do since I was released from the army in the last 6.5 years is dealing with soldiers' testimonies. So the first soldiers that we started meeting and we heard from them the reality, it just didn't make sense. It was something we didn't expect even. But after you meet a few dozens, you understand that, 20, 30 soldiers independently, different units, they don't lie. They all say the same story. They all talk about an operation that had one thing, and that was post the trauma of the Second Lebanese War, we cannot afford any other losses. If we're going into Gaza, it needs to be done in a way
that we will have minimum casualties to our troops. The story becomes problematic is what do you do in order to reach this minimum casualties? מה אמרו לכם על המטרה של המלחמה? לא דיברו על המטרה של המלחמה. היה פה איזשהו ערפל לגבי המטרה המוגדרת של המלחמה. נאמר לנו שהמטרה שלנו היא בעצם לבטר את הרצועה, כאשר נאמר שאנחנו צריכים שבמהלך השהות שלנו שם, שאנחנו לא ידענו כמה זמן זה לא הולך להיות, במהלך השהות אנחנו צריכים בעצם כמה שיותר לחשף את האזור. חישופים זה מילה יפה להרס שיטתי, מכוון של האזור. היו הריסות בתים בזמן שאתם נמצאים בשכונה? כן. היה עוד עבודות כל הזמן, עבודות של דיניינים כל הזמן. זה היה עבודות חיסוף של מטעים, הורידו הרבה מטעים, ובתים שאו היה איזשהו חשד לכך שלא מצאו שם את הפתח של המנהרה, אבל חשבו שכן יש פתחים של מנהרות, או אפילו פשוט בתים שחסמו קו ראייה. כן, לא היה מבנה אחד לא הרוס. לא היה מבנה אחד שלא ראינו בו סימני ירי, סימני פגזים, קירות הרוסים, מבנים שקרסו לחלוטין, שדות שנמחקו על ידי דיניינים, בתים שדיניינים הורידו, נזק שאני לא יכלתי לדמיין, לא אני ולא אף אחד אחר שהיה איתי, איך אנשים יחזרו לחיות שם בעתיד. זה הסביבה שבה נמצאנו, כשהשגרה שלנו הייתה פחות או יותר ביום לחפות על פעילות של כוחות חי"ר, חרמש של הגדוד שלנו, שנכנס לבתים, פוצץ משהו, יצא, בית אחר, פוצץ משהו, יצא. אתה יודע למה? אין לי שמץ של מושג. אין לי שמץ של מושג, כאמור לא היה שום איום בגזרה שלנו עלינו, זה היה פעילות יזומה של הגדוד, אולי הם קיבלו הוראה לעשות את זה, עד כמה שאני יודע זה היה פעילות יזומה, כי זה החרמש של הגדוד שלנו, אני לא חושב שמישהו אחר יכול להפעיל אותו, ונכנסו ובדקו בתים ופוצצו ויצאו וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אני יכול להגיד שבשיחה אישית אפילו עם המג"ד שלי, ככה הוא הזכיר את העניין הזה ואמר, בחצי חיוך וחצי עצבות אני חושב, הוא אמר, טוב, זה עוד משהו שהצטרכו להוסיף לרשימת פשעי המלחמה שלי. כלומר, הוא בעצמו הבין שיש פה איזושהי נקודה בעייתית. I think the big story of Operation Casted is the fact that this is the first time that the army used tactics and methods of war against the Palestinian city. Now I know that the people who weren't in the military, listening to this sentence doesn't mean anything for them. What is the story? Yeah, okay, so you say the worst thing is tactics of war. What do you mean by that? Let's first of all understand on the level of strategy. What does it mean? And then let's go to the soldier on the ground, yeah? At the day-to-day job of occupation in the West Bank, foot soldiers, infantry, they do the job. Because the job is more or less kind of like a policing job, a bit more intense, a bit more... But at war, if you want to take over an area, you don't send your infantry in. They will be slaughtered. You use cover fire before you go in. So before the infantry will go in, the Air Force will bomb the other place, artillery will bomb the other place, mortars, tanks. The infantry, as an infantry soldier I'm speaking, in the war, we're supposed to collect the remainings of the enemy after you bomb the hell out of them. So in Operation Defensive Shield, for example, retaking all the West Bank, before we went into Ramallah, and I was in the forces that entered Ramallah, the first day of the operation, the Air Force didn't bomb the hell out of the city. There was no artillery going in. Casted was operated like in a war. ואז קיבלנו אותו פקודה להיכנס לעזה, זה מפנה אחד מהפסטורליה שם, זה אזור מאוד יפה. הציפייה שלנו כשנכנסנו לאחר מכן הייתה באמת למלחמה עם אש ואויב ופחד,
וההכנה הייתה למלחמה. בפועל המציאות הייתה מאוד שונה, אבל ההכנה הייתה לכניסה למצב של חוסר ברירה, של ירי על מנת להציל חיים וכן הלאה, וזה לא מה שקרה כמובן. יושבים בטנקים רוב הזמן, מדי פעם יוצאים להתרעננות. כמובן שהכינו אותנו באמת למציאות מאוד מאוד מאיימת, אז לא מיהרנו לצאת מהטנקים, טנק זה מקום יחסית בטוח, ופחדנו מאוד מצלפים. באמת היינו בלחץ ובדאגה מתמדת, וגם כל הזמן קיבלנו בקשר התראות במהלך השהות שלנו שם, על מחבל שהולך להגיע למגנן, על צלף שמסתובב במגנן. אני יכול לומר שבמהלך השהות שלנו שם לא ספגנו ירי, הפלוגה שלי. היה זיהוי אחד של חוליית RPG שירו עליה, וזה בערך כל האירועים שהיה לנו בקו. וזה בכמה זמן שהייתם שם? שבוע. היינו שם בדיוק שבוע. שבוע בעצם האחרון של המבצע, אתם יושבים שם. נכון. בערך באזור אל הטטרה? כן, בין אל טטרה לג'בליה, בחלק אמר, אלה בית לאיה. אז אתם שבוע שם, חוליה אחת של RPG, זה ההתנגדות? זה פחות או יותר זה כל האיומים שנתקלנו בהם. ושוב, לא היה ירי. לחלוטין לא היה ירי. בתקופה שאתם בתוך השכונה, בשבוע הזה, יש ירי? יש פיצוצים? יש לחימה? יש מה? אין לחימה אינטנסיבית. יש פיצוצים שלנו. יש כל הזמן פיצוצים, אבל לא ירי ממש, לא ירי עלינו. יש ירי של טנקים בגזרה, כל הזמן. כל כמה שעות של שקט זה מוזר, זה היה מאוד מוזר. אנחנו באופן אישי, אנחנו לא נלחמנו בשום דבר מסוים, לא היה לנו, אף אחד לא ירה עלינו, אנחנו לא ירינו על שום מישהו שראינו שהוא מאיים עלינו, על שום קנה של נשק, נקרא לזה ככה. זיהיתם חמושים? לא היה שום, שוב אמרתי, לא ראינו שום קנה, לא ראינו שום לא שידוע לי שראינו, זיהינו מישהו שחשוד כפעיל חמאס, או משהו כזה. אם היינו רוצים לראות יותר, היינו יורים יותר, אם היינו רוצים לראות פחות, היינו יורים פחות. באמת לפי שיקול של מפקד הקדמי. And the concept of Castanet was, you go in and you don't take any risks. You prefer the other side to pay for the risk. This means the kind of weapons you would use, the kind of orders, rules of engagement you would give to the soldiers. We spoke to around 14 soldiers who took place in the first invasion into the Gaza Strip in Castanet. And we asked them, like we ask every soldier we interview, what were your rules of engagement? And you know what was the answer of everyone? What do you mean rules of engagement? There was no rules of engagement. You were at war. קראו לי, התייצבתי בנקודת הגיוס פה בירושלים, הסיעו אותנו לבליש, שם היינו אמורים לנהל אימון של שבוע. טוב, יותר מדויק לומר, לא ידענו כמה זמן יימשך האימון, כי לא פירטו בפנינו מתי אנחנו אמורים להיכנס לפעילות מבצעית. אז התחלנו אימון של שבוע בשטח, ובמהלך אותו אימון היה יצא לנו לדבר פה ושם עם הקצינים שאמורים לפקד עלינו אחר כך במבצע. די מהר התחילה להיווצר הרושם משיחות עם אותם קצינים, שהכוונה הפעם היא לעשות מבצע שהוא לא מבצע, שהוא מלחמה, שבו הרבה מהכפפות מוסרות, ששיקולים שבעבר תמיד היינו רגילים לשמוע בתדריכים, הוראות פתיחה באש, ניסיון לא לפגוע בחפים מפשע ודברים מהסוג הזה, הפעם לא היה. להפך, הגישה הייתה במלחמה כמו במלחמה, וזה פרפרזה על דברים שאותו מח"ט 312 אמר לנו בשיחה באחד מהימים בשטח. ישבנו סביב האש בערב, הוא בא לבקר אותנו וניהל איתנו שיחה על מה קורה בעזה, ובין היתר הוא טרח לומר בפנינו כששאלו אותו מה מצפה לנו שם, מה אנחנו אמורים להתנהג,
הוא אפילו הזכיר אנשים ששאלו אותו שאלות על מוסר ועל פגיעה בחפים מפשע, והתשובה שלו להם הייתה ולנו בהקשר הזה, שהפעם זה מלחמה, ואין להסס לפגוע בכל דבר, כולל במסגדים, כולל בכל איום קיים או מדומה שאנחנו מרגישים. הגישה היא לפתוח באש ולא לנסות לחשוב על ההשלכות של הירי. כשאנחנו נכנסנו בעצם לרצועה, אנחנו נכנסנו על בסיס רכוב, ואיך שאנחנו נכנסנו, כינסו את כולנו, המ"פ שהיה אחראי על המוצב, כינס את כולם, היה שעת לילה מאוחרת, היה חושך, וכולנו נדרשנו למשמעת מאוד רצינית בעניין התדריך הזה ספציפית, ואז על כל השלכותיו שאני אפרט. ובין יתר הדברים הוא ציין בלב חמור ביותר לעלות לגגות. מה שהוא הסביר למעשה זה שלחיל האוויר יש אור ירוק לראות על דמויות בגגות. חיל האוויר לא תמיד יעשה את ההפרדה, או לא תמיד יש לו את היכולת לסגור מעגל כל כך מהיר, אם מדובר פה באזרח, בחייל, במחבל. מבחינתו, אדם שעולה לגגות הוא מופלל. אין לאף חייל צה"ל מה לעשות על הגג. עלייה לגג פירושה ממש כמוה כהתאבדות. תמיד צה"ל איכשהו הציג את עצמו והציג את ההוראות פתיחה באש והציג את היעדים שלנו בצורה שמאוד ביקשה לחפש דרכים להימנע מפגיעה. הפעם התחושה הייתה הפוכה. התחושה הייתה שהשיקול הזה של פגיעה באזרחים בכלל לא משחק תפקיד. זאת אומרת, לפני שאתם נכנסים בכל התדריכים, אף אחד לא מזכיר את הנושא הזה של חפים מפשע. לא מזכירים אותו. לא מזכירים אותו, ואם מזכירים אותו זה במובן שאין חפים מפשע, כי כל מי שנמצא שם הוא אויב. וזה גם משפט ששמענו לא מעט פעמים, כונל מאותו מח"ט, שאיפה שאנחנו נהיה, אם יש מישהו, זה רק אויב. What does it mean when you tell a soldier, man, forget what you know from operations, now we're at war? What does it mean? If the concept of rules of engagement is that you put some boundaries, some limitations to the usage of lethal force, so that's very nice for operations. But when you're at war, you shoot. After they took over neighborhoods, okay, took over houses, put snipers, that's when they got very strict rules of engagement, mainly in order not to do what we call friendly fire, to hurt our own troops. Yeah? But in the first incursion into Gaza, it was, you're at war. How does this translate in the actions of a soldier on the ground? מה זה באמת אומר לירי הרתעה לעבר רכב? ירי הרתעה לעבר רכב זה אומר לקבוע איזושהי נקודה שאותה אסור לרכב לעבור, רואים שהוא מתקרב אל הנקודה הזאת, יורים מה שקוראים לפני הגלגלים, זה אומר שיורים על הכביש שלפניו, שבצורה שיראה את הפגיעות, על הכביש לפניו יבין שיורים עליו ויעצור ויעשה רוורס. המכונית נוסעת מהר, הבן אדם לא תמיד מאוד מדייק, זה לא משהו מאוד סטרילי. וקרה שפגעתם בחברים שחצו? כן, היה מקרה אחד לפחות שאני לא ראיתי בעיניי, אבל שמעתי על חברים שדיווחו לי על זה שהייתה מסעית שרצו, היו צריכים לעצור אותה, לראות לפני הגלגלים, ולא לא זיהו אותה בזמן, לא הגיבו מספיק מוקדם וירו ופשוט פגעו במסעית, ואני לא יודע מה קרה שם, אם נפגע מישהו או לא, אבל מה שקרה, המסעית עצרה והסתובבה וברחה מהר אחורה. אני לא יודע מה היה מצב האנשים שבתוך המסעית. A very, very good example, I think, to explain the difference in the mindset of the military between Castad and other operations, is to take one sentence of 4 words in Hebrew. It goes, yesh safek, en safek. This is a very important sentence that you teach every combat soldier in the army.
If I translate to English, it sounds like this. You have doubt, you have no doubt. Now, the way I was trained in this sentence meant that if I'm now in place, I have someone on my cross, in my sight, but I have a doubt. I'm not sure that I'm supposed to shoot him. I don't see him clear. My orders are to shoot him from the knees to the bottom, and you know, there's bushes, and you have no doubt, you don't pull the trigger. Cast-Lead is the first time that soldiers were told exactly the same sentence, but with the very opposite concept. You have doubt, pull the trigger. לאורך כל השירות המילואים שלי, שכלל שהות בנחל עוז לפני כמה שנים, שכלל קו בתרקומיה, שכלל אינספור קווים בשטחים, בשכם, איפה שרק לא תרצה, אף פעם לא הרגשתי או קיבלנו הוראות או אפילו היתרים לנהוג בצורה דומה. אפילו לא דיברו איתנו קרוב למה ששמענו במקרה הזה. בגלל זה היה כל כך מפתיע. כל מכשול, כל בעיה פותחים באש ולא שואלים שאלות. גם אם זה ירי באפלה, ירי למקום שאנחנו לא מכירים, ירי שאנחנו לא רואים, ירי מונע, אין שום בעיה. אתה עושה מילואים כבר הרבה שנים. כן. בטח עשית גם קווים בשטחים. כן. זה משהו חדש שנתקלת בו? כן. בלי צל של ספק. בתדריך לפני שנכנסתם אמרו לכם משהו להוראות הפתיחה באש? אני לא זוכר. יכול מאוד להיות שהיה תדריך, אני לא זוכר תדריך כזה. אני לא זוכר משהו מסודר. היו לכם תדריכים לפני שנכנסתם פנימה, שכללו הוראות פתיחה באש, נכון? לא. לא שאני זוכר, לא. לא היה הוראות פתיחה באש. ההוראות פתיחה באש היה לירות. אני זוכר בית שירו עליו מרגמה 81, שזה דבר שאני לא ראיתי אף פעם. כלומר, אף פעם לא ראיתי, למעט בצאלים, לא ראיתי, וגם אז זה היה על יבש. אני בחיים שלי לא ראיתי שימוש כלשהו, וכמובן שלא שימוש מבצעי, וכמובן שלא בשטח בנוי, במרגמה 81. עוצמת אש שכמוה לא הכרנו. יש לי באופן כללי איזושהי תחושה שהיה פה, אם נשתמש בשפה צבאית, היה פה איזשהו תרגיל על רטוב שצה"ל עשה. מה שכן, אני זוכר כלומר, במבט צפונה, אם אנחנו היינו ככה, במבט צפונה אנחנו ראינו את חטיבת גבעתי פועלת בזייתון, ושם ראינו לא מעט שימוש בזרחן, אבל שם אני לא יודע להגיד מה היה הצורך המבצעי של זה, וגם קשה לי להגיד אם זה בדיוק היה בשטח מיושב או לא, זה היה נראה לי ככה, וכן בשטח מיושב, אבל זה יכול לתעתע על זווית הזאת, אז זה אני לא רוצה להגיד. מה שהזרחן עושה, הוא בעצם פורס מטריית אש מעל המטרה. אבל כן נעשה שם שימוש בזרחן, כי ראינו את אי אפשר להתבלבל, זה פשוט מטריות של אש. לא היה צורך להשתמש בכל כך הרבה אש, לא היה צורך להשתמש בכלים כמו מרגמות, כמו זרחן, כמו כל מיני, כל התיאומים האלה וכו' וכו', ויש פה, לי יש איזושהי תחושה צה"ל חיפש את ההזדמנות לעשות תרגיל ראווה, שהוא יוכל להציג את כוחותיו. זה הרציונל היחיד שאני יכול לחשוב לשימוש במרגמות. שימוש מבצעי במרגמות באמצע שטח פנוי. חוץ מזה אני לא יכול להצדיק. וגם זה כמובן לא מצדיק. To understand CASNED, you actually need to be a military person. You need to know these details. It is the small technical details of each weapon, what its impact and what's its death and injury radius. That's where you really start to understand the problematics of CASNED. First of all, 4 to 6 bombs, 1 ton to a half ton bombs from F-16s on open areas. Open areas for the Air Force for these kind of bombings were declared as areas of 100 and 100 meters. Now I know that when you hear 1 ton bomb, it sounds very scary, but actually it's quite okay because these bombs are very accurate, believe it or not.
Okay? If you drop a 1-ton bomb from an F-16, the margin of error is between 5 to 9 meters. The impact is a radius of around is a circle of around 25 meters. So the first thing, Air Force, that's okay, that's fine. The problem comes what you do after. After comes in artillery. Artillery 155 millimeters. I know these are technical terms, but again, this is where the secret of Gaslit lies. The official numbers are that the IDF fired around 7,000 shells from artillery into Gaza. Half white phosphorus, half regular exploding shells. There was a lot of talk in the human rights community about the white phosphorus shells. I think that's not a big story. Not that I think it's okay. No, but that's not the big picture. If you understand the military a bit, you understand that a regular shell from artillery is way worse than a white phosphorus shell. One shell of 155 millimeter artillery weighs 52 kilograms, explodes, kills people in a radius of 50 meters, injures people in a radius of 200 meters. Artillery is not an accurate weapon. If you hit 50 meters from your coordinates, that's considered to be a perfect hit. 3,500 like these. And then mortars come in, which is even worse. If artillery is not accurate, if artillery is a statistical weapon, mortars are even worse. And we can continue on and on. When you fire these kind of weapons into an urban area, you cannot say that you didn't know that the civilians will be hurt. That's the problem. The problem was that after you've called civilians to leave, you treated these areas as a battlefield. And everything that was there was doomed to be hit. That's the problem. And that's why we see what we see in the results. יש שני דברים עיקריים שהתרחשו סביב ההתייחסות, המגע שלנו עם הרבנות באותה תקופה. הדבר הראשון זה בצורה בלתי ישירה, כלומר בצורה עקיפה, חלוקה של חוברות. יש עלונים שהם, כלומר, לקראת פרשת שבוע, דומה מאוד במתכונתם לכל מיני עלונים שרואים בבתי כנסת. אלא שהם עם חותמת של צה"ל והרבנות הצבאית, שבהם היו חומרים פוליטיים די מפורשים. כמו העובדה שנאמר שם שהפלסטינים הם כמו הפלישתים, שגם הם חדשים מקרוב באו ומקומם לא שמה, הם בעצם זרים שנטועים על אדמתנו שלנו, וברור שהאדמה הזאת צריכה לחזור אלינו, כמו איזה מין ראשי תיבות כאלה שנצרים תיבנה ותיכונן, וכן הלאה וכן הלאה. כשהכוונה להתנחלות נצרים. כשהכוונה כמובן להתנחלות נצרים, כן. האמצעי היותר ישיר, שנתקלנו עם התופעה הזאת בעצם, היה כשאנחנו התאמנו באחד המשטחים בצאלים. בדיוק סיימנו תרגיל והתכוננו לקראת התרגיל הבא. ואז הגיע אלינו קצין מהרבנות הצבאית, עם דרגות, עם מדים והכל, ושאל אותה אם אנחנו מוכנים לשמוע שיחה של רב, שאותו רב היה על אזרחי, ואנחנו הסכמנו, ואז הגיע אדם שהציג את עצמו בתור הרב חן, זה היה שמו, הוא בא כאמור על אזרחי, והוא דיבר אלינו, השיחה שלו בעצם הייתה דיבור בנקודות. הנקודה הראשונה היא הנקודה של קדושת עם ישראל. נקודה נוספת שהייתה שם היא בעצם, אותו רב אמר שאנחנו בעצם נלחמים מלחמת בני האור בבני החושך. מלחמת בני האור בבני החושך זאת נקודה שהיא לכשעצמה מעניינת מאוד, כי
זאת בעצם אמירה שהיא רוויה קונוטציות אפוקליפטיות ואסקטולוגיות, כלומר, זאת לשון שהיא מאוד משיחית. מלחמת בני האור ובני החושך זה מלחמה שהיא לקראת הגאולה. אבל הנקודה היותר מטרידה אפילו מהנקודה התיאולוגית הזאת, היא הנקודה שבעצם יש פה דמוניזציה של הצד השני. יש פה בעצם הפיכתו של הצד השני ככלל, של בני אור, אנחנו בני ישראל, בצד השני, שאותו אנחנו מכנים בני חושך. וזאת התייחסות שהיא מאוד בעייתית, כי ההתייחסות לבני החושך היא התייחסות לבני החושך. ופה אין הפרדה, כלומר, ההפרדות שהיינו מצפים לראות בין אזרחים ובין זה, כלומר, זה לא נאמר במפורש, אבל ניתן לשער וסביר להניח שאין הפרדה כזאת. כלומר, יש פה עם אחד שנלחם בעם השני. על ההשלכות הגאוליות של זה, אבל זאת בעצם הנקודה. All this talk about the role of religious people in the army, it's something that I don't like. When a soldier decides to pull the trigger or not, he doesn't do it because the rabbi said yes or no. It's because his commander gave him specific rules of engagement. So in that sense, the fact that military rabbis were able to say what they said in Gaza is not a reason, is not a cause. That didn't cause the behavior of a soldier on the ground. It is an indicator to the environment in the army in this operation. But it's not the reason to why and how soldiers behaved on the ground. And I think for a lot of secular people, that's the easy way out. To blame the military rabbinate. Yeah, no. Story is regular chain of command of the army. The people who give the orders. The people who write the strategy. Look, it's important to understand that breaking the silence is not a refusenic group. There are members of breaking the silence who still serve in the reserves. There are members of breaking the silence who don't. That's not our issue. Our issue is about breaking the silence, it's about telling the story. Whether you continue to serve or not, that's something we leave to any member of breaking the silence. Because to refuse to serve is in a way giving an answer to the question that breaking the silence brings up. To refuse to serve is basically saying, my moral red line is here, service in the occupied territories is beyond it. And that's, again, every individual must have his own line. But this is not what breaking the silence is about. Breaking the silence is about forcing our society to take responsibility for the occupation, for what we're doing. And I think reducing all the issue of moral and civil responsibility over the occupation to the question of whether you serve or not is not doing truth to the real problem. Yeah, and no one calls my father to reserve duty. No one calls my mother to reserve duty. Are they less responsible for what is going on there? Isn't it that since the first diaper that my mommy changed me, it was obvious that I'm going to be an officer in the paratroopers because that's what a good Israeli does? Putting everything on the shoulder of a soldier, this is exactly what Israeli society is doing for years. It's trying to say, we have nothing to do with this reality. It's few rotten apples, few soldiers, few bad boys of our community who fail and don't. No. It's not bad apples. Everyone who served there abused Palestinians. Because that's occupation. If you're an occupier, you act as such. An occupation is like a math equation. 1 + 1 = 2. No other result. Military controlling civilians starts with the testimonies you read by us and our website and our booklets, ends up where believe you don't want to know. Now, to come and say it all sums up to the individual soldier on the ground, that's basically not understanding what occupation is. The truth is to really understand the big picture. Okay, the story is the political reality of a military controlling civilians. Yeah, there is no other way of doing it. I don't know of a nice way to bump into a family in the middle of the night. Wake up the family.
What, you're going to do it in a smile? Would that help? There is no way for you to serve in the occupied territories and still see Palestinians as equal human beings to you. Because to an equal human being to you, you never bumped in the middle of the night through the roof. I never did it in Jerusalem. Probably in Italy the police doesn't do it. But while I was sitting here and shooting this interview, there is 2 different patrols in Hebron. One code name on the radio 3139. And their job is to do what we call in the army making their presence felt. The idea, the military logic is that if the Palestinians will get the feeling that the Israeli army is all the time everywhere, they'll be afraid to attack. So what do you do to give them this feeling? You make your presence felt. What does it mean? You start your night shift patrol 10 o'clock till 6 o'clock in the morning. You walk in the old city of Hebron, you bump into a house. I'm the sergeant, I just choose a randomly house, I bump into it, wake up the family, men on one side, women on the other side. Start to search the place, you can yourself imagine how it looks like. Finish, go out, throw a stun grenade, invade another house at the other corner of the street, wake up the family, go out, shoot some bullets in the air, knock on some doors, make some noise, run to the other end of the old city, invade another house, and that's how you would pass your 8-hour shift. 24 hours a day, 7 days a week, 10 years non-stop. So, and this is not a story about a soldier who freaks out 8 hours in the sun in a checkpoint. No, that's your mission. Okay? That's why we have these patrols, to make our presence felt. You want to tell me that after this reality, after this is your routine, you can actually feel that this person you bump into his house for randomly reasons is actually like you? Can that make sense? No. The problem is way behind one individual soldier, what he does or what he decides to serve or not, whether he behaves this way or that. The problem is there just by this reality is there. By the fact that, when you occupy other people, this is the only way to behave. The only way to control them is by making them afraid from you. Once they get used to one level of fear, you have to increase it. And it's a hole without no bottom. Silence is not an Israeli sickness. Silence is a human disease. Okay? When you don't look nice, you don't spend too much time in front of a mirror. That's human nature. It's sadly enough, we're not the first society that is silent, and sadly enough, we're not the last society that is going to be silent. It is human nature that we always find it very easy to look through a window at someone else. We find it very difficult to paint one side dark and face a mirror. We have the perception in Israel that, soldiers are our children. They're everyone's children. Yeah? We have a draft. People serve. Yeah? It's your neighbor's son. It can be your neighbor. It can be your boyfriend. It could be your nephew or niece. That actually forces us into denialism more in order to continue on. Because which mother wants to believe that her son is doing these things? Which girlfriend wants to believe that her boyfriend is doing these things? Which boyfriend wants to believe that his girlfriend is doing these things? So silence is a way of surviving. And that's why I always say that, we're in breaking the silence in a way we're fighting human nature. Our job is to spoil the party, is to sit down Friday night dinner table. Everybody is smiling and happy and raise the mirror. This is where we really are, not what we see here. This is what we're committing now. This is what is being done in our name. The bottom line of breaking the silence in a way is coming back to society and demanding from our society to take responsibility for what is being done in its name. It's about trying to force a debate in Israel about the moral price tag of occupation. Bring up the one question that we believe is the most important question in a democratic society, and that is, what are our moral boundaries? To which extent we stand behind our military, and when we say no, not in our name. What are the red lines? So we bring the reality in. We demand from our society to decide whether we cross it or not. Are we within our boundaries or not? We're not going to tell you who to vote for. We're not going to tell you what to believe. There is one thing we demand from the people who send us to the job,
is to sit down and listen to us what doing the job means.